அட போச்சே. ஹாய்டா. ஒரு ஆள் மிஸ்ஸிங், திருப்பி லீவ் எடுத்துட்டாரு. அது நான் யாருன்னு சொல்ல மாட்டேன். 100 எபிசோட் வந்துட்டோம், ஆனா ஒரு இது மட்டும் மாறாதுடா. ரைட். ஹாய். இந்த வாரம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இல்ல? நம்ம வந்து எல்லாரும் மலையில ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கோம். இல்ல, நான் வீட்டுல தான் ரெக்கார்ட் பண்றேன். நல்ல வெதர். ஆனா என்ன தெரியாம ஓ மூஞ்ச பார்க்க வேண்டியதாயிடுச்சு. Hey, hi man. Which Munji you referring to? Bharat, then followed by you. Hey, hi man. இல்ல, அந்த கட்டத்துல ஒன்று சொல்லணும். நேற்று ஒருத்தன், நான் என் ஃப்ரெண்ட் வந்து சும்மா ட்ரோலிங் அவர் ஃப்ரெண்ட்லாம், ஏன்னா நம்மளை நம்பி ஃபோனை கொடுத்துட்டு கழிவறைன்றாங்க. ஸோ நானும் என் கூட்டாளியும் என்ன பண்ணோம், விட்டு ஃபோட்டோ விட்டுருவோம் இன்ஸ்டா ஸ்டோரி. இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்து வச்சிருக்கணும் ஒன்று. நான் அதை பார்த்துட்டு ஆக்சுவலி ஓட்டலாம் நினைச்சேன். ஆக்சுவலி ஒன்னேலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல நண்பன் இல்ல அவங்க கழிவறை சென்றாங்க, நம்ம போன் எடுத்துட்டு அப்பா நல்லா we felt like a 12-year-old kid la. இப்ப தெரியுது இந்த கேவலமான வேலை எங்க வந்திருக்கு. Yes, it's me. But then what happened was யுவா வந்து மெசேஜ் பண்ணா, டேய் எனக்கு இந்த மாதிரி டெடிகேஷன் போஸ்ட் வேணும்டா. அதுக்கு அழகான ரிப்ளை கொடுத்தேன். அது ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு, நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனா டெடிகேஷன் தானே. I have as well friends. Show. No. This is your show, right? 10,000. I don't mind. 10,000 view வேணா டிக்டாக்ல வரோம். You have to pay 10,000 for people to download a photo of you, da. காசு கொடுத்தாதான் அந்த கருமத்தெல்லாம் ஆளு டவுன்லோட் பண்ணுவாங்கடா. Hey man, it's the golden ass. It's the golden people's ass. Sorry, people chemari. தங்க புஷ்பம் மாதிரி தங்க குசு. தங்க புஷ்பம், கோல்டன் ஃப்ளவர்ஸ். So speaking of தங்கம் விலையில இப்போ வந்து இன்னொரு இது மார்க்கெட்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்கு, which is the housing டா. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன்னா பரஃப் இந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு, ஏன்னா இந்த வார டாபிக் இஸ் வாட் டஸ் இட் ஃபீல் லைக் லிவிங் அலோன். Exactly. Yes. I think only I can answer that, right? No, actually you are not living alone. I can answer that also. You also not living alone. I have lived alone for a period. Right? How long? 6 நாளைக்கு. Mairandi. I know. I need to go for a haircut. Haircut. Yes. I have lived for I mean the sizable amount. Where did you live alone? Wait, by alone I mean moving out of your parents' house. Yes. நான் பாலியில போயிருந்தேன்டா. Hey, that is holiday da. அங்க நீ ஒண்டியா இருந்த? நான் ஒண்டியா தான் இருந்தேன். யாரையும் கல்யாணம் பண்ணல, யாரையும் பண்ணல. இது கத்திஜா டைலாக் மாதிரி இருக்கு. கத்திஜாவே தான். கத்திஜா நயன்தாரா சொல்லுவா, உன்னை கல்யாணம் பண்ணிட்டா என்ன பண்ணிட்டா கத்திஜா. பட் எனிவேஸ் 6 நாளைக்கு பாலியில் போய் இருந்தேன். அது வந்து I made a very stupid mistake because I thought there's a lot to do, go for a holiday. 2 நாள் தான் இருந்தேன். Then I was like, what the fuck am I doing? And then I just continue working from there. Smart. ஆனா நீ சொன்னீங்க பாலி போனா பீஸா வாங்கி சாப்பிடுவேன். Since Bharat is the only one who goes Bali and say that the pizza there is nice and he continuously Pizza is better anywhere else in Singapore. I'm not even lying. Like in my opinion, pizza is, in India is much better. Pondicherry I tried, much better than the crap Pizza Hut serves here. I'm sorry Pizza Hut, I love you all, but please, Bali Pizza Hut was much better than here. Like Malaysia KFC is better than Singapore's one. Actually, Pezzo pizza nicer. Is it? Yeah. I've Pizza never Arc tried. Pizza Arc also nice. Try that. I tried this Pezzo place called Pizza Republic னு ஒரு இடம் இங்க போனா விஸ்டால நல்லா இருந்துச்சு. Pizza Republic Pizza Republic. Caesar's pizza also not bad. Caesar's வச்சு விட்டுவாங்களா? இன்னும் ஒன்னு சொல்ல விரும்புறேன். இன்னும் 3 நாள்ல நோன்பு முடிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் பரஃப் இந்த மாதிரி பேச மாதிரிலாம் நீங்க ஆர்வமா எதிர்பார்க்கிற ரிப்ளை நான் கொடுக்குறேன். அதான் எனக்கு எடிட்டிங் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தா இருந்துச்சு. This is the 5 o'clock marathon.
Anyways, let's go back to the topic. So பாரத் வந்து 6 நாள் தனியா இருந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கான். So how about you, Yuva? அதை நான் கவுண்ட் பண்ற மாதிரி இல்ல, living alone. But yes, how about you? As in away from parents' house. Away from parents, not pampers. Away from pampers ரொம்ப வருஷமாயிட்டு, but away from parents na going to be 1 year lah. நீ ஒரு பார்ட்னரோட வாழ்றடா, அது not considered living alone. Just only I clarify, right? Yes, okay lah, away from parents lah. Okay lah, still counted lah. Living alone, of course I could do before lah. My mother or everyone holiday நான் துரத்தி விட்டுட்டு then I stay lah. That is the closest to living alone. Yes. Same. That was all joke lah. Yes. What about you, Jawar? Same lah, like Yuva said, I only can chase my parents away, then be alone. But கிடைக்கல அந்த சான்ஸ். அது ஒரு சேடான விஷயம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்டா? Why man? தனியா இருக்கிற ஒரு கிக்டா. லைக் யாரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க, நீ பாட்டுக்கு எந்திரிக்கலாம், நீ பாட்டுக்கு like, you have your own timetable to follow. You But won't clash that's with very anybody. sad. You don't need to clash toilet schedule with anybody. You don't need to clash like laundries, everything lah. It's just fun. I think living alone is fun to a certain extent. But it's sad. அது ஒரு சோகமான நிலைமை என்ன பொறுத்த வரைக்கும். Because I thought about it like on a very serious note. I thought about it as like a whole holistic point, right? Like இப்போ நான் கல்யாணம் பண்ணல, எனக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட், nothing. I plan to like continue solo, right? And 35 வயசு சிங்கப்பூர்ல 35 வயசுக்கு மேல தான் ஒரு வீடு வாங்க முடியும் சிங்கிளா இருக்கிறவங்களுக்கு. No, government house 35 and above, please. Government house டே எங்க அப்பா வந்து இலோன் வாசலாம் இல்ல, ஓகேயா? So 35 years old, buy a house. I can only buy like a studio flat or one room flat if I'm not wrong. Okay. So I think about it. I thought about it a couple of weeks back. பாட்டி வந்து இந்த சொன்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணுமா இல்லை ஏதாச்சும் சொல்லுவாங்க. நான் வந்து நையாண்டி தரமா ஏதாச்சும் சொல்லுவேன். எங்கள் அப்பா வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் கேட்பாரு, நான் ஏதாச்சும் இஸ் த பெண்ட் அண்ட் ஆல் தட். You talking about the பேச்சு துணை, right? I'm not really talking about பேச்சு துணை. that அந்த குடும்பங்கிற இருக்கிற அந்த பாண்டிங் வந்து தனியாக இருக்கிறப்ப அது போயிடும். And the fact that you won't realize who cares for you and what kind of care you have, அந்த அன்பு இருக்கிறது அப்போ தெரியாது. And it sort of hit me. ஏன்னா if my grandmother and my father are not around, right, I'm pretty much in the desert. That is the sad reality. I mean, for my situation lah. So when I thought about it, when I அதை பற்றி நான் யோசிச்சப்ப it's like it's actually it's fucking sad. I'm sorry, I'm going to be, it's just fucking sad. It's just how you adapt and counter it. நீ அப்படி சொல்லும் போது it just like it comes to me like என் மைண்ட்ல என்ன வருதுன்னா, maybe that is one of the reason why in our culture it's not like வீட்டு விட்டு like parents விட்டு தனியா போய் வாழ்றது வந்து they wait until you get married. whereas நம்ம வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா after they are 18, they are used to the kids moving out. If you stay with your parents, it's a joke. People make fun of it. I know a famous boxer called Charlo. I remember on air, ESPN, he told that he lives with his parents and he's not shy about it. He's earning millions, but he's not living alone, right? They're like, oh, you still live with your mama and stuff kind of thing. And he said, no, I don't mind it. I love living with my parents. In our country, நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும், சிங்கப்பூர் கான்டெக்ஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும், living alone, it's one thing, it's impossible. நீ சொன்ன மாதிரி, because one is 35 and above. Not impossible lah, like very hard lah. Impossible. It's not impossible. Okay, it's hard. One is because you only can buy a house. You can have a house to your name when you're 35 and above. Another, you have to, if you are younger than 35, you have to take a rental house. So financial wise, it's going to be a burden. Not necessarily, but yeah. Yeah, I mean it is what. If you it's imagine you take la. everything by yourself. Like I know someone who took a flat and he's sharing with flatmates. Yeah, so they are sharing. அதுதான் சொல்லுவாங்க, லைக் ரெண்டல் வந்து அவங்களாம் ரெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, மேபி ரூமை மட்டும் ரெண்ட் பண்ணுவாங்க, இல்லை ஃப்ளாட்மேட்ஸோட
like-minded adults who are in a similar situation, they might do a new friend series. Yeah, correct. Then it's interesting, but then they can afford. But other than that, in Singapore, it's boils down to a lot of financial, mainly more than that, and the rules, and also our culture. Mainly, it's our culture. என்னை பொறுத்த வரைக்கும், especially I cannot speak for other culture. I can speak for Indians. நம்ம பேரண்ட்ஸை விட்டு தனியாக போயிட்டாங்கன்னா பேசுறது வந்து மேபி அவன் சண்டை போட்டு வீட்டை விட்டு ஓடிட்டான், அதுதான் சொல்லுவாங்க. பேசுவாங்கடா. That's the first thing, அவன் வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான், அதனால தான் தனியாக வாழ்றான் பேரண்ட்ஸ் கூட. இல்ல நான் போனா சொல்ல மாட்டாங்க அந்த மாதிரி. நீ போனா அவங்க சொல்லுவாங்க தொலைஞ்சிச்சு, சனியா ஒளிஞ்சுது, சாப்பாடு செலவு மிச்சம்டா அன்னைக்கு. சாப்பாடு நான் தான் வாங்குறேன் குயிக்கால. Anyways, what do you think of about this? Now you consider நீ தான் இப்ப நம்ம குரூப்ல தனியா வாழ்ற. எனக்கு okay. Yeah, so coming from that perspective, what do you think? What was your question again? Like living alone. அங்க நீ சொன்ன இதுல I couldn't find the question. What is the question? No, நான் சொன்னது difficulties of living alone and why, how is living alone benefiting? பெனிஃபிட்டிங் சொல்றது முடிக்கிறதுக்குள்ள உடனே எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்லிட்டான்டா. வாழ்க்கை நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கான். Living with parents is much cheaper and easier டே. அங்கேயே இருந்துருங்க எல்லாரும். நீ ஃபாதர் ஆக மாட்டே, நீ சொல்லிடு உன் பிள்ளைட்டு என் கூட இருக்கிற காலம் முழுக்க உனக்கு வசதியா இருக்கும். நோ அப்போ வந்து வேற கஷ்டமா இருக்கும். ரெண்டு sides there are like pros and cons lah. Like I think நீ சொன்ன இதுல சிங்கப்பூர்ல மட்டும் இல்ல, most Asian countriesல வந்து the norm is living with your parents until நீங்க எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு now like move out பண்ற வேற இருக்கும். It's not just Singapore, but Singapore society-லனா one of the மூல காரணம் ஏன் people வந்து தனியாக போய் லீவ் பண்ண மாட்டாங்க இஸ் காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் lah. பட் கன்சிஸ்டன்ட்லி மற்ற நாட்டிலையும் பார்த்தா like where it is like a bit more affordable to live alone, general population is still பெற்றோரோட வாழ்ந்துட்டு தென் கல்யாணம் பண்ணிட்ட பிறகு தான் they move out. and கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் கூட்டு குடும்பம் ஸ்டைலில் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க. But I think that has to do with our culture. Brought up also more like no, because நம்ம வந்து if you look at our history of நம்மளோட சொசைட்டி வந்து எல்லா கம்போங்ல இருந்து வளர்ந்தவங்க தான், ரொம்ப க்ளோஸ் ப்ராக்சிமிட்டில இருந்து வளர்ந்தவங்க தான். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் we still uphold, you see, which is why நிறையா கூட்டு குடும்பம் நிறைய பேர் still live with the family, and அது வந்து சொசைட்டியில் இஸ் normal. Whereas if you go to like நீ சொன்ன மாதிரி western culture எல்லாம் பார்த்தா they will look down on you if you're still living with your parents. And அது வந்து ஒரு norm where வந்து நீங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கு போயிட்டா you start living in your dormitory and then you move on to your own house from there. அதான் is part of their culture. So that's their norm, you see. So it's just totally different lah. So which is why நீ சொன்ன ஒரு இதம் is one thing where you said that நிறைய பேர் will make fun of you if not make fun, problem தேடுவாங்க if you move out of your parents' house. So is the other side is in the western culture lah. If you stay with your parents they make fun of you. Here is if you move out they will find a problem with you. வதந்தி lah. Yeah, so அது எந்த ஒரு கான்டெக்ஸ்ட்ல பார்த்தாலும் there's always going to be a இன்னும் 4 பேர் 4 விதமா சொல்லுவாங்கன்னு அந்த yes. So அதான் unfortunately is the norm lah. நம்ம society is not one thing where நம்ம வந்து people ஏதாவது செஞ்சா சந்தோஷமா இருக்கீங்களான்னு பார்க்க மாட்டாங்க. They just find a problem. So that's what அதான் இல்லை அந்த என்னோட இது அந்த வீடு வந்து நீ வாங்குறல ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது just one slight segue because I get very annoyed at people like this. வீடு வாங்கினோன்னே when you invite this இந்த 4 பேர் சொன்னல அந்த 4 பேர் என்னது வீடு இந்த பக்கம் இருக்கு, என்னது இந்த பெயிண்ட் அடிச்சு நாசமா போற ஆளுங்களா, ஏன் இந்த வீட்டுக்கு வந்தீங்க, all these kind of stupid comments. I don't understand why people make that comment. My dream is to paint my room black. Until now I can't paint because of my parents. I actually had that dream. As I grew up I realized it's not dream. Yeah, because heat. It absorbs the heat. No. And it will make everything in your room look smaller. Yeah, but you all are telling reasons like because it looks smaller and heat. Yeah.
They are talking about feng shui. அது No, வேற. but to be honest, it actually affects. நான் வந்து வளரும் போது I wanted to either paint black or like red. ம். Young time lah, like I think 19, 20 time. Then my mother kept telling me it's stupid. But after when I was reaching like close to like 30, 28, 29 there, I prefer brighter colors. Which is a complete opposite to my younger age. Because Bharat வந்து பச்சை கலர் அடிச்சிருக்கான் பத்தியா? light green actually. so there's a reason functionality ஏன் தெரியுமா? If you put like black walls, even if you put a white light, right, your wall will still look black. Even if you put a colored light, you can't see any color. If you put like a white wall or a lighter colored wall, you can put your RGB strip, your LED strip, all that, right, and you can sort of quote unquote change the color of your room if you put a neutral color. So it's more functional. And if you want, if you got your mood, if you want to feel like a bit more down, right, just adjust your LED light to make it a bit similar to black lah, and your whole room will look like that. ஆனா கருப்பு அடிச்சா you cannot change. அது இல்ல என்னோட ரூம் பச்சை அடிச்சது வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த your room you put tattoo lah. அதான்டா அந்த 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 என்ன வாட் ட்ரைபல் டாட்டூ அந்த ஃப்ளேவர் brother-லா? எஸ் ஸோ இட்ஸ் பிகாஸ் லைக் மை ரூம் இஸ் லைக் த லாஸ்ட் யூனிட் there is no blocks behind, so it's actually direct sunlight. Direct sunlight hits the room and சூடாக இருக்கிறவே ரொம்ப புழுக்கமாக இருக்கும். இதில் கருப்பாக ஒரு பெயிண்ட் அடிச்சு இல்லை டார்க் கலரில் பெயிண்ட் அடிச்சா நான் வறுத்த கோழி தான். நீ ஏற்கனவே எரிஞ்சு போன மாதிரி தான் இருக்க. ஓகே அண்ணன் நீங்கள் யாருண்ணே? சார் ஐசக் நியூட்டன் நீங்களா? அவன் சொன்னது ராங் அனிமல் ஆக்சுவலி. எஸ் கோழி இல்லடா, நீர் யானை தானே தெரியும்டா. டேய் நான் ஒன்றும் சொல்ல, just say கோழி, not கோழி தெரியும். not chicken. But one thing about Bharav's room, right? When it rains, he has a spectacular view. ஐயோ தெரியலையே, ஐயோ வயர் பத்தலையே, ஐயோ வெப்கேம் போயிட்ட அவன் விழுந்துட போறான்டா, கஷ்டப்பட்டு இடமா நடக்குது. எங்கடா என் வெப்கேமு? டேய் யுவா இதுலயும் என்ன தெரியுது? What? ஓகே look at this. ஐயோ என்னது இவ்வளவு பிளரா இருக்கு? I know what is background. I know what is the reason. Blur background cut. Okay, look at this man. Yes, good view. Look at this man. You can see the swimming pool. அங்க ஒரு மலை தெரியுது. Yes, swimming pool இங்க Bottom right. but look at that man, look at that mountain, look at the center. It is such a beautiful. அதான் நான் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்றப்ப நீங்க வீடியோ பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப நான் ரைட் டர்ன் பண்ணிட்டு இருப்பேன் because it's a majestic view man. It's a majestic view. No, I'm more like I can say it's because of the eye relaxation. கண்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ். You know, they will say if you watch the monitor this much, you must see the green grass this much. Something like that, like myopia or some shit like that. So anyway, after you segue to so much of things, then let's come back to our living accommodation. Yeah, like Yuva and Bharat have already like நீ ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி நானும் அதான் சொல்றேன். இந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங். எனிவேஸ் இப்போ நம்ம அந்த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங்லாம் பற்றி பேசுறது போல we put that aside. Given a choice, okay? We say we can afford all this. Will you move out, Bharat? If I can move out, if I can afford all this. Yes. Yeah, I will. But Why? then I will move out and bring my grandmother along. Okay, but why? Because I can. Not because you bring I'm not asking why for your grandmother. Asking why. No, will you even move the moving out part, because I can. That's all. Because I can. and the independence கிடைக்கிறது வந்து ஒரு I know நான் முதல்ல earlier சொன்னேன் it's a very sad thing to live alone, but you have to reach a certain stage in life where மனசை கொஞ்சம் கல்லாக்கிட்டு and just move on with life. Yuva, how about you? You already move out. Yes. Given a choice, will you move back to your parents' house or not? தனியா இல்ல டேய் ஆசைப்படுறியா நீ கொய்யால? இல்ல அதுக்கு தான் நான் क्वेश्चन பண்ணிட்டேன். Given a choice, will you move back to your parents' house? Because he's already living alone. So let's ask him the opposite. Or would you prefer staying alone? There's two different benefits like வந்து the only reason I'll move back in is to
spend time with family lah. family. It's easier to spend time with family. That's the only reason I'll move back in. Before that, அதை தவிர்த்து I actually enjoy the independence where சொந்த வீட்டில் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம், all that nonsense. அம்மா வீட்டில் இருக்கும்போது certain things they say இங்கே இது பண்ணக்கூடாது, இங்கே வைக்கக்கூடாது, all that stuff, and you have to respect is the house still, you know. So yeah, இங்கே வந்து தனியாக வாழறது more flexible. In a way can be more costly, but that depends on how you all manage lah. ஆனால் அம்மாவோட வாழறது is you get to spend more time with your family lah, and அதில் வந்து you cannot put a price also. So given a choice, I don't know what I'll do, but I am not against either one lah. தனி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்த்தா. Right. ஜாவரே Definitely இருக்கிற எல்லா ஜாமான் தூக்கிட்டு உடனே ஷிஃப்ட் அவுட் தான். கத்திட்டாவுக்கு தானே. No da, because one thing is because my parents and I have like different perspective of how we arrange things and you know superstition wise and everything. So I mean I'm not saying I don't like disagree to don't agree to everything they say, but there are fair amount of disagreement, you know. So when I live alone, I know there are certain things I can be happily doing, like you know my parents don't like to open the door after a certain time. They say நல்லதில்லை. You know, I'm like the type, you know, I want to leave the door open because you know it's windy and stuff. Same மச்சான். So அதுல sometimes clash ஆகும். Then you know like even for my toys, some of my toys is like என்ன உருவம் இது பயங்கரமா இருக்கு, இதெல்லாம் வீட்டில் வைக்கக்கூடாது. அதை ஒன்றை பார்த்து சொல்கிறாங்களா டாய்ஸை பார்த்து சொல்கிறாங்களா? இல்லை ஓ மூஞ்ச பார்த்துட்டாங்களே அதான். அப்போ ஓகேடா, they are very happy. இல்லை அதை they actually asked me to paste your picture outside the gate, but I never. நல்ல சகுனம் தானே, I know. இல்லை I understand. So yeah, but these kind of things, and you know small things like you know you are சொன்ன மாதிரி independence, like you know you can sleep in, you don't need to wake up, they won't tell this, you clean, you know, all that kind of things lah. I prefer being alone, but at the same time you know you will miss your parents lah when you live alone. That's the thing lah, because அதான் சொல்றேன், love. Yeah, that's the thing, your connection with your parents, you know, that's the thing. You're like என்னை பொறுத்த வரைக்கும் you know why not, நம்ம culture western culture நீ பார்த்தீங்கன்னா western culture they are from young taught, you know, after this age you are supposed to be alone, and this we all are not taught that. Maybe that is why we are like you know very integrated with our bond with our parents. I actually disagree on that point actually. எல்லாரும் அப்படி வளர்க்கப்படுறது இல்லைங்கிறது தான் என்னோட அபிப்பிராயம். Because majority of them are used to shifting after the dorm, what? Yeah, but they shift because அவங்க வந்து மேபி ஒரு சின்ன ஊரில் இருக்காங்க, அவங்க படிக்கிற யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு பெரிய ஊரில் இருக்குது. So therefore they move to the dorm. சிங்கப்பூரில் it's not common because Singapore is such a small nation. இதுவே அமெரிக்கா லைக் கலிஃபோர்னியாவில் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது. நான் வந்து ஐம் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்மால் டவுன் இன் டெக்ஸஸ். You have to travel. It's time, you see. So therefore the independent independent வாழ்க்கைங்கிறது it starts there, what? And from university they graduate, they get a job there, so you know life goes on from there. So not everybody are taught that culture, in my opinion. இல்லை நீ இப்போ இந்த இந்த யூஎஸில் ஸ்கூல்லாம் சொல்லும் போது எனக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் படம் தான் ஞாபகம் வருது. என்னடா? அமெரிக்கன் பாய், த நேக்கட் மைல். வெரி குட்டா, நல்ல கருத்துல படம்டா. நம்மளும் now I understand where you get your American culture reference from. The naked mile. நம்மளும் ஓடி இருக்கலாம்டா, ஃப்ரெண்ட்ஸா 3 பேரா ஓடி இருக்கலாம். Why not? I think நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸா ஹேங் ஓவர் தான்டா பண்ணுவோம். ரைட். இந்த தருணத்தில் நான் வந்து ஒன்று தான் யோசிச்சிருக்கேன். இப்போ ஷாரிஃப் இருந்திருந்தா என்ன சொல்லியிருப்பான்? ஷாரிஃபா you will say move out lah. Yeah, he will definitely say. Yeah. அவர் யாரு பையன் இன்னும் அனுபவிக்கல வாழ்க்கை. he can't wait da, he can't wait. கேட்கும் போதெல்லாம் I cannot wait da, my house is coming soon, I can't wait to have my room, one whole room, man cave. Mummy house is easy life.
Yeah, I mean, so number, yeah, so like, you know, we're talking about the topic on the benefits of moving out, but then we come in with the angle where what are the downsides of it also. So benefits nu சொன்னாக்கா ஜவர் வந்து நீ என்ன சொன்ன Independence. independent. What did you say? I would say freedom lah. It's a bit like independence, but the benefit of the independence is freedom. So நானும் அந்த லைன்ல தான் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரீடம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் இதுக்கெல்லாம் ஒரு பாட்டம் லைன் ஒன்று இருக்கு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. What's the bottom? What's the Why bottom is it a line? bottom line? Because I feel that if you want to live alone, the first thing you have to have is responsibility. No. If you don't have That it, you depends on you what. Yep. It depends on you what. If you Yeah like lah. your house like pigsty, then you don't need responsibility what. What's that? I mean, I don't like my house like that, but that really depends on each person what. I just now imagine the one, Ross will go to the girl's Oh, house. the girl house, right? That is my rent. Then Monica will take the towel and basket the next day. Can I clean your room? யுவா அந்த மாதிரி வருவான்டா. Huh? வருவான்டா யுவா. என் சொந்த வீட்டு clean பண்றதுக்கே நேரம் இல்ல. இல்ல, so the point I was making is right, இப்போ benefits நம்ம வந்து independent freedom சொல்லிட்டோம். Downside வந்து you lose the care, love, Concern, love, especially when you're sick. யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அந்த கஞ்சி செஞ்சு ஊட்டி வரதுக்குலாம். ஐயோ மாம், ஏன்டா கஞ்சி பிரியாணி அந்த மாதிரி நல்ல சாப்பாடு இல்லையாடா? When you sick சொன்னான் தானே. Oh, when you're sick, okay da, sorry da. So weighing both, the pros and cons, what are your opinion? Is it better to move out or is it better to just stay in? given the context of Singapore, I think it's better to stay in. Oh. Why? But if you answer first. Is my background noisy? Something just dropped, right? Yeah. They are cleaning the dustbin below. Okay, sorry, you need to leave right like that. No, they are actually asking how to go Gimo, and then after that, Bukke Bato. I'm glad they came to you first da. நம்ம எல்லாரும் இல்ல, ஒண்ணா நம்ம தானே வீட்டுக்கு போனோம். அட்ரஸ் கேக்குறாங்க, உன் வீட்டுக்கு தேடியே வந்துட்டாங்க. நம்ம போனா எல்லாம் ஒரு குரூப்பா தான் போனோம். All of us are equally trash. Give your answer again, Jawar. Okay, given the context of Singapore, நம்ம ஊரை வழி பார்த்தா I think it's better to stay with your parents lah. I won't leave my grandmother lah. I love her too much. So I mean, I love my family much, but grandmother is, yeah. யுவா வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டான், ஸோ நோ சாய்ஸ். அது வேற கேள்வி, வேற டிபார்ட்மெண்ட். இல்ல, போஸ்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து இவரோட ஆன்சரை தனியா ரெக்கார்ட் பண்ணி போஸ்ட் ரெக்கார்டிங் வந்து நிறைய எடிட்டிங். உண்மையான ஆன்சர் என்னன்னு நமக்கு தெரியும். போஸ்ட் ரெக்கார்டிங் காத்திருக்க. You want the real truth? Please DM us. Wait for the end. I did not say anything. அதை மட்டும் வந்து தெளிவா சொல்லிக்கிறான். I no comments. நான் எதையும் தூண்டி விடல. என் ஃப்ரெண்டு காசு கொடுத்து எனக்கு யுவா இந்த மாதிரி சொல்லு நான் செய்யவே இல்லை. Right. No lah, but I think ultimately it's like my opinion is just different lah. Like if you ask me now, sometimes I like if I had the thought of going back, I feel like I'm giving up my freedom, giving up my independence and all that, So it really, it's like I think your answer for me, the answer will change according to the mood lah. But I've gotten used to living outside already. எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீ வெளியே வந்து? Close to a year lah. So Anna, for me அவ்வளவு shocking or drastic இல்ல, because I still live near. ஆமா. So easy in a way. So அவ்வளவு ஒரு பெரிய issue இல்ல. Yeah, it's just whether I go down or not lah. Because but I think இதை வந்து தூரத்துல போனா that might be a bit more different lah. Because like எனக்கு வந்து I got attachment, I also a bit too attached to my house, and then like when I was moving out I had a lot of like emotional problems lah. But overall we'll adapt lah.
We It's have like, it felt like, you first enlisted. no lah, actually when Not I that first, bad lah, not that bad. yeah. Freedom ஏன்னா, போச்சு, வாழ்க்கை போச்சு, தூங்குற இடமும் போச்சு. enlist பண்றப்ப 3 வாரத்துல வீட்டுக்கு போயிடுவேன்னு தெரியும். ஆனா இது இந்த யுவா சொல்ற ஃபீலிங் வந்து வேற, because it's like it's a different shit it's gets different real. lah. Shit's get real, you know. In a good way, because you're starting something new, you're starting something different, but சொந்த கல்ல நிக்கிறேன்னு இப்பதான் ஃபுல்லா சொல்றேன். But I mean, like, I will say this lah. Like even if யாராவது they decide to stay with their family or what, I think you should try at least a short period in your life where you all live alone. Just try at least, just to know about yourself. Yeah, the experience is very valuable. you may prefer staying with your parents and all that, but then கொஞ்ச நாள் வாழ்ந்து பார்த்தா, I think you will know about yourself. You'll know whether you can handle certain things or not. So it will be useful to you lah to identify உங்களுக்கு ஏதாவது if you got any flaws or what you need to work on or anything good about yourself, you to just prove to yourself that உங்களுக்கு இந்த skill set இருக்கு, திறமை இருக்கு, all that, பொறுப்பு இருக்கு, all that. So just to understand how you work lah. I think it's a good thing to do for a while at least. Yeah. So with that, on a high note, there are benefits. தனியாக எடுக்கிறதுல வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆனால் குடும்பமாக இருந்து வெளியே போய் தனியாக இருக்கிறது வந்து there is also a downside to it. ஏன்னா அந்த அன்பு கிடைக்காது, அந்த பாசம் இருக்காது. It's going to be very mundane, it's going to be very lonely. So if you're able to adapt to that, try it. I mean, it's a new experience. அதே சமயத்தில் அந்த 4 பேர் என்ன பேசுகிறாங்கங்கிற கவலைப்படாமல் போய் நீங்கள் எங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களோ அங்கே போய் இருங்க. அதுதான் மேட்டர், அதுதான் முக்கியம். ஸோ இந்த கருத்தோட இந்த எபிசோட நம்ம முடிக்கிறோம். ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின் ஃபார் எவ்ரிபடி. தனியாக இருந்தாக்கா where will you go and stay, Jawar? A different country. I'm not talking about Singapore. Oh, different country, yeah. தனியா நீ ஒரு கண்ட்ரிக்கு மூவ் பண்ணணும், எங்கே போயிருப்ப? I always wanted to live in Paris. Bonjour? Yes, bonjour. Oh, yes. Merci. மெர்சி வந்து இந்த பாடகி பாடினாங்களா தெரியல. Yeah. இல்ல, there's a song da Mercy. Yes. Mercy. Love it. Can you imagine? Is the capital of... Oh, never mind. It's okay. Coming back. இல்ல கேபிட்டல் என்ன மச்சான்? Never mind. இல்ல சொல்லு. அடா. You continue. இல்ல சொல்லு மச்சான். கத்திஜாவை நான் பாரிஸ்ல மீட் பண்ண போறேன், எனக்கு தெரியும். ஆனா நீ சொல்லு. நான் வந்து இன்டரப்ட் பண்றேன்டா. No, never. Iva, where would you live? New Zealand or Scotland lah. Right. Yeah. New Zealand or Scotland lah. Either one. Because போன நாட்டு நான் கருத்துல கொண்டு I cannot say. If not, anyhow say. So yes, either one of these. Specifically Fort William da. Which is Scotland da. Why? அங்கதானே அவர் சில்வர் கழட்டி நின்றாரு. No, it's because சுத்தி மட்டும் ஆள் இல்ல, ஒரே காடு, அந்த மாடு. நீ 4 காலால நடந்து போறதுக்கு இடம் இருக்கு. கத்திஜா அங்க வந்து கல்யாணம் பண்றதுக்கு இடம் இருக்கு. Right. Fort William In Scotland. Yes. Scotland. So நேயர்கள் can go Google it and it's a beautiful place. yes. ஆனா இந்தியன் ஃபுட் அங்கே நல்லா இருக்காது. பட் எனிவேஸ், சத்தியமா நல்லா. Hope you all had a great week and hope you all have a better week coming ahead, and we shall see you soon next week. Yes, with our one more host. Hopefully. பட போச்சே.